Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas konsep perubahan direct ke indirect speech atau mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Kita mulai. Apa itu direct and indirect speech? Direct speech atau quoted speech adalah kalimat kutipan langsung dari ucapan seseorang yang ditandai dengan quotation mark atau tanda petik. Contoh, Sam said, "The teacher will give us an exam soon." Itu kalimat langsung. Ciri khasnya ada quotation mark. Nah, indirect speech atau reported speech adalah kalimat yang menjelaskan kembali ucapan seseorang yang tidak dikutip secara langsung dalam kalimat berita atau statement, maka ditambahkan kata that pada klausa kedua. Contohnya, Sam said that the teacher would give them an exam. Ya, tanda petiknya hilang ya. Menjadi kalimat tidak masuk. Oke. Lanjut. Ya. Dalam mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung, terdapat beberapa perubahan. Yang pertama adalah perubahan tenses dan subjek. Ya. Kenapa berubah tenses dan subjek? Karena ketika kita mengulang ucapan seseorang, maka kita akan mengulangnya di waktu dan terkadang tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, dan kita juga akan menyebut subjeknya atau objek dari yang diucapkan seseorang tadi juga ikut berubah. Contoh, kita mulai dari contoh ketiga. He said, "I take piano class twice a week." Kemudian kita mengulang kalimatnya. Jadi indirect speech. Dia bilang bahwa he said that he took piano class twice a week. Nah, di sini ada dua perubahan. Yang pertama adalah perubahan tenses, yang kedua perubahan subjek. Kita lihat tensesnya. Ketika dia ngomong, dia menggunakan present. I take piano class twice a week. Kemudian kita mengulang ucapannya pada lain waktu. He said that he took piano class twice a week. Karena kita mengulang perkataan yang terjadi di waktu lampau, maka verb-nya kita ubah menjadi verb 2 atau menjadi simple past. Gitu. Nah, ini kok menjadi he kenapa? Karena yang mengulang ucapannya adalah orang lain, bukan si orang yang ngomong tadi. Jadi I berubah menjadi he, aku berubah menjadi dia. Paham ya konsepnya ya? Kenapa aku menjadi dia dan sebagainya? Karena kita mengulang ucapan orang lain atau seseorang mengulang ucapan orang lain. Seperti itu. Maka subjek dan objek juga diperhatikan perubahannya. Ya. Nah, apakah tenses itu selalu berubah? Tidak, tergantung dari main verb-nya. Kalau main verb-nya verb 1, seperti she says, you say, ini verb 1, maka nanti tensesnya di direct speech atau kalimat tidak langsung tidak perlu diubah. Contoh, she says, she is in the office. Indirect speech-nya, she says that she is in the office. Tidak perlu berubah. Again, you say, I drink a cup of tea every morning. You say that you drink a cup of tea every morning. Ya. Indirect speech-nya mengulang kalimatnya si you, jadi, ya kan, menjadi I, kemudian berubah jadi you, bisa apa saja tergantung konteks siapa yang ngomong. Gitu. You say that you drink a cup of tea every morning. Ya, ini tetap verb 1, ini juga verb 1 tidak berubah karena main verb-nya says sama say ini verb 1, maka tidak perlu ada perubahan tenses. Nah, tadi yang said atau main verb-nya menjadi verb 2, maka tensesnya juga berubah. Dari yang semula present, verb 1 take menjadi past, took, verb 2. Again, Kelly said, "We are cooking some fried rice." Kelly said that they were cooking some fried rice. Oke. Jadi dari we are cooking menjadi they were cooking. Dari are jadi were. Present jadi past. Jika main verb-nya berubah. Jadi, Johnny said, "My sister had finished her class." Johnny said that the sister had finished the class. Ya, subjeknya my sister jadi his sister. Karena ini mengulang kalimatnya John. Sisterku atau saudara perempuanku menjadi saudara perempuannya. Dan my jadi his. Kemudian have finished jadi had
finished. Dan verbnya said. Itu ya. Jadi perubahan tenses dari present jadi past, kalau past jadi past perfect. Oke. Nah, selain perubahan tenses dan perubahan subjek, ada juga perubahan keterangan waktu. Jika kalian menjumpai yesterday, now, tomorrow, the day, tonight, dan lain sebagainya dari kalimat direct speech, maka dalam indirect speech, keterangan waktu tersebut harus diubah. Seperti apa? Check it out. Direct speech-nya, she said, I want the book now. What did she say? She said that she wanted her book then. Harusnya her book. Right. She said, I want the book now. What did she say? She said that she wanted her book then. Dari now jadi then. Karena waktunya jelas berubah. Now, then. Okay. Bill said, I'm going to your house today. What did Bill say? Bill said that he was going to my house that day. Bill said that I jadi he, am going to jadi was going to, berubah jadi past. Kemudian today jadi that day. Ya, ada 3 perubahan ya di sini ya. Bill said that I jadi he, I'm going to jadi was going to, today jadi that day. Okay. Next example. Anne said, my aunt phoned me yesterday. My aunt phoned me yesterday. Anne said that her aunt had phoned her the previous day or the day before. Ya, ini simple past tense. Ya. My aunt phoned me yesterday. Pas jadi past perfect. Anne said that her aunt had phoned her yesterday berubah menjadi the previous day. Subjeknya berubah, my aunt jadi her aunt. Kemudian verbnya berubah dari phone jadi had phoned. Kemudian peran waktunya yesterday menjadi the previous day atau the day before. Oke. Nah, contoh lain adalah last night. Kalau last night menjadi the night before. Okay. Next example, Clara said, I will go to Japan tomorrow. Clara said that she would go to Jakarta, but it should be Japan. Typo again, I'm sorry. Clara said that she would go to Japan the next day. Okay, dari tomorrow menjadi the next day. Or the day after, it's okay. The next day or the day after. Yesterday, the day before. Tomorrow, the day after, or the next day. Yeah. The last example, Zid said, we are going to have dinner tonight. In direct speech, Zid said that they were going to have dinner that night. Tonight, jadi that night. Ya. Perubahan keterangan waktu, yesterday, now, tomorrow, the day, tonight, now menjadi that, the day menjadi that day, yesterday berubah menjadi the previous day atau the day before, kemudian last night menjadi the night before, tomorrow menjadi the next day atau the day after, and last night menjadi that night. Well, the next, ya, di imperatif atau kalimat perintah. Bagaimana mengubah kalimat perintah dalam bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Oke. Yang berisikan saran, biasanya kalimat imperatif, permohonan, permintaan, atau pesan. Dalam direct speech memerlukan preposisi to. Itu kalimat posesif, kalimat positif atau not. Kalimat negatif ini untuk preposisi itu digunakan dalam indirect speech yang maksudnya. Oke. Biasanya imperatif ini diawali dengan verb 1. Close the window. Bring the book. Kemudian, don't throw rubbish. Put my jacket. Don't delay. Ada 2 bentuk yang diketik sama positif. Kalau positif biasanya diawali dengan verb 1.
close the door, open your book, turn on the TV, turn on the air conditioner, close the door, and many others. Yeah. How to change into the indirect speech? First example, Hans said to me, close the window. Hans ordered me to close the window. Simple, yeah? From close the window becomes to close the window. Hans ordered me to close the window. She said to him, bring your book, please. She requested him to bring his book. Bisa order, bisa request, bisa ask, dan lain sebagainya. Okay. She said to him, bring your book, please. She requested him, or she asked him, or she ordered him to bring his book. What about the negative one? My teacher said to me, don't throw the rubbish in this room. My teacher ordered me not to. Don't become not to. Yeah, not to throw the rubbish in the room. Yeah, or you can use the alternative by using the positive one when you use forbade. Atau the kata forbade, forbade, forbidden. Yeah, forbade means to throw. Forbade melarang ya, karena melarang maka jadi positif. Melarang untuk membuang sampah. Juga not to, jadi karena ini forbade melarang, jadi to throw. Ya, konteksnya berubah. My teacher forbade me to throw the rubbish in the room. Ya, dari this room berubah jadi the room saja. Karena bisa jadi tempatnya juga berubah. Jadi kalau this room, ketika diulang lagi this room lagi, berarti tempatnya masih sama. Tapi kalau sudah beda tempat, maka berubah jadi the room. Gitu aja. Oke, ya. Negatif ada dua alternatif ya. The first one, just use not to in verb one. And then the alternative or the other form, you can use the main verb as forbade. Teacher forbade me to throw. Tapi sih jangan negatif. Okay. Next example, Mom said to me, put my jacket here. Disuruh ibunya naruh jaketnya di sini. What did Mom say? Mom asked me to put the jacket there. Nah, ini kalau ada perubahan tempat lagi. Kalau tempatnya masih sama, ya here boleh. Tapi kalau tempatnya beda, ya jadi there. Here becomes there. Okay. Put my jacket. Jadi to put her jacket. Kenapa kok nggak my jacket? Kalau my jacket berarti yang ngomong masih ibunya. Karena ibu tadi bilang jaketnya ibu. Jadi her jacket. Okay. Last example, you said to me, don't be late. You ordered me not to be late. Okay, this is the change, how to change the imperative from the positive and negative one into the indirect speech. Just add to or not to. It's very simple. Well, the next will be the exercise. Yeah. The first example, Jane says, the bank closes every Saturday. Ada perubahan apa saja di sini ya? Nah, karena ini says, berarti nanti tidak ada perubahan tenses. The bank closes every day. Jane says that the bank closes every Saturday. Yeah, very good. Jane says that the bank closes every Saturday. Kalau kalimat berita jangan lupa tambahkan that. Jane berkata bahwa, itu ya. Simpel saja artinya bahwa the bank closes every Saturday. Karena ini says maka tidak ada perubahan tenses. Simpel satu. Next. Okay. This time Jack said, my brother bought the newspaper yesterday. Ada beberapa perubahan dari said, berarti ada perubahan tenses. Oke, kita lihat my brother. Nah, ini nanti sudah berubah subjeknya. Kalau my berarti Jack. Kita mengulang perkataan Jack berarti brother-nya. Berubah begitu, kemudian bought. Bought itu verb 2 atau past. Kalau past jadi past perfect.
newspaper yesterday. Tangan waktunya juga berubah. Okay. The indirect speech may be Jack said that his brother, okay, had bought the newspaper the day before. Ya, tiga perubahan ya. Thanks. He said to me, turn on the TV. Turn on the TV diawali dengan verb 1, berarti ini imperatif. Nyalakan TV-nya. Verb 1 di awal kalimat menjadi imperatif. Ya, positif, maka kita perlukan to. He asked me, dia memintaku to turn on the TV. Okay, last one. My mom said to me, don't waste your time. Ya, negatif, don't, imperatif, negatif, or prohibition should be, my mom ordered me not to waste my time. Or you can use the alternative form, my mom forbade me to waste my time. Okay. I think that's all for today. You can replay the video if you need more understanding. Thank you very much for listening. See you next meeting, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.